Good morning, all. So, first of all, we are today's class that is about plant cell, and before that, we have to uh, look at these three questions. Okay, so these are prerequisites. Okay, these questions are prerequisites. So, listen, which is the first question? Question number 1. Why do we put the object in water? Okay, so this is all about the preparation of the object to be observed. So, uh, uh, first of all, we are placing that object to be observed in water. So, why do we put the object in water? What's the use of it? What's the reason? To prevent dehydration of the object. Okay, you know that the water, it is hydrating that material. Water content, it is must. Only then we can view a clear image of that object. Then question number 2, why do we put the object in the stain? What do you mean by stain? Stain is a substance used for coloring the cells. Okay, so a clear vision of the object is possible by staining the cells. Different parts are stained in different ways. So, while adding stain coloring substance, we can view different parts of a cell, isn't it? ഓരോ ഭാഗവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും. So that's why we are adding stain to the object. Then the third one, why do we use glycerin? At last, before placing the slide under the microscope, we will add 1 or 2 drops of glycerin, isn't it? Then the sectioned material, the thin section, thin and complete section that is placed on this glycerin drop. So why do we use glycerin? The same answer as the question 1, that is to prevent the object from drying. This is to prevent what? Dehydration. What is it? Dehydration. Isn't it? So dehydration prevent ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡ്രൈ ആവാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ടറിൽ വെക്കും, ദെൻ സെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ 1 or 2 drops of glycerin will be added in the middle of that slide. Is it clear? So prerequisites means previous knowledge. Means we have taken these all topics in the earlier class. Okay, അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. M.J. Schleiden, he said, plant body is made of cells. Do you know the shape of plant cells? A typical plant cell is shown here, and let's go through this topic. So here you can see what? Cell wall. Cell wall is like a compound wall around our home. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ തിക്കല്ലേ, അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ദ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൽ വാൾ, ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സെൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സെൽ. ആൻഡ് വൺ മോർ, വാട്ട്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽ? What's the shape?
It is hexagonal. Hexagonal means it has 6 sides, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 sides are there. 6 sides. So this shape, that is hexagonal. What is it? Hexagonal. This is the shape of what? This is the shape of the cell, plant cell shown here. Who gives this particular shape to the plant cell? That is cell wall. This is the second function of the cell wall. It provides shape to the cell. Is it clear? So cell wall, that is the outer covering of the cell, and it is protecting the cell and also provides shape to the cell. Okay, and one more, this cell wall, it is dead. Dead ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് cell wall എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, fine. Next one, a membrane covering this cell. Can you see this? Can you see this membrane? Here, yellowish orange color, na? That one. So that is cell membrane. Is it dead or alive? It is alive. Okay, that's why it is known as biomembrane. Bio means alive, living. Okay, bio means alive. So it is a living membrane. Then it can be called as a selectively permeable membrane or semi-permeable membrane. Semi-permeable എന്ന് വെച്ചാൽ permeable എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കടത്തി വിടുന്നത്, പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെമി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നു. സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ മീൻസ് സെലക്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ കടത്തി വിടുന്നു. സോ സെയിം മീനിങ് ആണ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സെയിം മീനിങ് ആണ് രണ്ടിനും. സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ or semi-permeable membrane. Okay, it means they are allowing some materials, some selected materials to pass through the cell. Okay, to pass through the cell or cell membrane. അതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് ഏതാണ്? സെലക്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം. Then one more, you know that the cell wall and this cell membrane, these two are forming a boundary around the cell. Okay, just like our compound wall. We know that the compound wall around our home is not only giving protection and shape but also it is separating our home from other neighborhoods, okay, other neighboring houses, isn't it? So that's it. This cell, it is separated from other cells, neighboring cells, adjacent cells. Adjacent എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Nearby cells. By means of what? By means of the cell membrane and cell wall. Isn't it? Next one, it provides shape to the cell. സെൽ വോളിനും സെൽ മെംബ്രെയിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, സെപ്പറേറ്റ് ദ സെൽ ഫ്രം adjacent cells, and the second one, it provides shape to the cell. Is it clear? Okay, so 4 points ആണുള്ളത്. Cell membrane, it is a biomembrane, means it is alive. It is a selectively permeable or semi-permeable membrane. It means it is allowing some selected materials to pass through it. And the third one, separate the cell from adjacent cells. And the last, provides shape
to the cell. Okay, so these are the functions of what? Cell membrane. Fine. Here you can see protoplasm, isn't it? Protoplasm. Protoplasm means just within the cell membrane you can see many materials now. So these all substances inside the cell membrane constitute the protoplasm, isn't it? So what is protoplasm? The whole substances inside the cell membrane. Then protoplasm can be grouped into two, divided into two. One is the central nucleus. Can you see the nucleus here? This is the nucleus. Okay, this one. So you can see a central nucleus here. Okay, nucleus. What is nucleus? It is the central unit, controlling unit of the cell. Then after, this whole thing means fluid substance, a jelly-like substance. Jelly means petroleum jelly, na? Hair gel. So it look like what? A jelly-like substance. So these kind of jelly-like substances which are scattered here and there can be called as what? Cytoplasm. What is it? Cytoplasm. Cyto means cell. Plasm means fluid. Okay, so it is the fluid inside the cell, isn't it? Then in the cytoplasm you can see different types of structures, parts. Okay, so this is one of the part and this is another one. Okay, so you can see the different types of structures here, parts here, isn't it? So these parts are known as cell organelles. What is it? Cell organelles. Cell organelles means these parts have different shape now, not the same shape, and each one perform each physiological functions. Physiological function means biological function itself. Biological function means that is life maintaining processes. Okay, like respiration. It is a life maintaining process na. So different activities are happening na in our body. Actually the whole activities are performed by each cell in our body. Each cell. And inside the cell there are different parts. Each part is performing a particular function, isn't it? Is it clear? നമ്മളൊരു സെല്ലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെല്ലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലെടുക്കുമ്പോഴും അതിന് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ആ സെല്ലാണ് ഈ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി അതിലുള്ള ഓരോ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? So that is cell organelle. So just imagine you are participating in a inter-school competition for sports. So different students will perform different categories. Na? Some people may participate in high jump. Some may be in long jump. Okay, so just like this. So each one perform well. One student perform well in long jump, another one perform well in high jump. In total, in common, we will take it as a school. That school that is performing well, isn't it? നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സിന് എന്താണ് സ്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ പിന്നെ
ആ ഓരോ കുട്ടിയും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? സെല്ല് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെല്ലിൽ ആരാണ് ശരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത്? സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? For every house to be functioning properly, we need a power supply. So it is one of the most essential for every home today. Without it functioning, that is not possible. Similarly, in our cells, for the organelles, there has to be a continuous supply of energy. So which organelle takes the responsibility of supplying energy? It is mitochondria. Mitochondria. This is the powerhouse in the cell. Okay, is it clear what is powerhouse? Powerhouse, it is needed for the production and storage of energy. Energy, that is, we need energy to perform all functions. Okay, and in plural, the single one, that is mitochondrion. In plural, we will call it as mitochondria. Mitochondria. And do you know which cells have high energy needs? Yes. Mitochondria rich in cells with high energy needs like liver, brain and muscles. So these are the cells. These cells need more energy to perform. So that's all about what? Mitochondrion, the powerhouse of the cell, rich in cells of liver, brain and muscles. Okay. Can you see the nucleus? So this is the nucleus. Okay. This is the nucleus. And around the nucleus you can see something tube-like structures. This is a tube. This is a tube. Okay, അങ്ങനെ പരന്ന ട്യൂബ്സ് കാണാൻ പറ്റും. So these tube-like structures forms a network around the nucleus, and they are extending from the membrane of nucleus to the cell membrane. Okay, so they are extending from the membrane of nucleus to the cell membrane. And this is just like a gateway. Materials, you can see the materials, they are passed from the nucleus to the cell and from the cell to the nucleus. Materials are passing through what? Through endoplasmic reticulum. Okay, is it clear? And this is also known as cytoskeleton. Cyto means cell and skeleton means skeleton അസ്ഥികൂടം അല്ലേ? സ്കെലട്ടൺ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? ഷേപ്പ് തരും അല്ലേ? പിന്നെയോ ഫോംനെസ്, സപ്പോർട്ട് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണു പോകില്ലേ അല്ലേ? സോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോംനെസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ. കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് സെൽ മെംബ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും ഇടയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കാണും, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട്. റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതറിഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ വൺ മോർ, ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യവും കൂടിയാണത്. Can you see this white colored dot? This is ribosome. We have to learn about the ribosome later. Ribosome is another organelle. We can see ribosomes on this endoplasmic reticulum, or you can see the ribosome here also. Okay, this is a cytoplasm. This is a fluid inside the cell. You can see the ribosome there itself. Okay. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിലൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം.
Can you see pink color? So this is endoplasmic reticulum around the nucleus. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം. അതിനെ ചുറ്റും പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. സോ ദിസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, it is a network of tubes. It is a network of tubes extending from nuclear membrane to the cell membrane. Can you say this? So they are extending from the nuclear membrane to the cell membrane, isn't it? Then they helps for what? For the passage of materials. Okay, so endoplasmic reticulum helps for the passage of materials. One more, cytoskeleton. Endoplasmic reticulum is also known as cytoskeleton. What's the meaning of cyto? Cyto means cell, and skeleton, network of bones. That is skeleton. It means it is in between the nuclear membrane and cell membrane. This is a cell membrane here, cell membrane is there, and this is a nuclear membrane. So you can see endoplasmic reticulum in between nuclear membrane and cell membrane. Okay, so that is giving a support, a firmness, a strength to the cell, isn't it? So the shape of the cell is always maintained, isn't it? So that is the function of endoplasmic reticulum. Clear? Also known as what? Cytoskeleton. That's important. So this is a nucleus, right? We are just inside the nucleus. You can see ribosome here. Ribosome. These are now spherical bodies. This is a sphere-like organelle coming outside of the nucleus, and now it is in the cytoplasm, moving through endoplasmic reticulum, isn't it? So actually the endoplasmic reticulum with ribosomes can be called as rough endoplasmic reticulum, and those endoplasmic reticula without having ribosomes can be called as what? Smooth endoplasmic reticulum. Then ribosomes, isn't it? This is a ribosome, and you can see something in this figure. Okay, this is small subunit. What is it? This is a small subunit of ribosome, and this is large subunit. Okay, so these two parts, small part joins with large part, large subunits to form a ribosome. It is just look like a sphere or a ball, and it can move from nucleus to the cytoplasm and vice versa. Vice versa means തിരിച്ചും പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും വരാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? റൈബോസോംസ് ആർ മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, then here in violet color you can see something like a thread, violet colored thread. Actually it is protein. Okay, protein. You know that protein is one of the major nutrients that we are having along with our food, isn't it? So these proteins they forms different secretions in our body, like digestive enzymes and other enzymes, hormones. Okay, hormones. So different secretions are made by these proteins, and these proteins are made by ribosomes, isn't it? Ribosomes. Then where we can see these ribosomes,
ribosome is seen either on endoplasmic reticulum or scattered in the cytoplasm. Okay, maybe it is on the endoplasmic reticulum or maybe it is scattered. Scattered means ചിതറിക്കിടക്കും. സൈറ്റോപ്ലാസം അറിയാലോ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ്. Okay, so let's discuss something about this endoplasmic reticulum right now. Endoplasmic reticulum, the short form is ER, isn't it? It is ER. E means endo and R means reticulum. There are two kinds of endoplasmic reticula like RER and SER. RER means it is rough endoplasmic reticulum. It means on this endoplasmic reticulum you can see ribosomes. So it gives a rough appearance, isn't it? While touching, it gives a rough appearance. That's why it is known as rough endoplasmic reticula. So I said now, rough endoplasmic reticula have ribosomes on it. And we know ribosomes are synthesizing proteins. So ribosomes along with rough endoplasmic reticula synthesizes what? Proteins. And the second one, that is SCR, smooth endoplasmic reticulum. These are the reticula, endoplasmic reticula, which do not have ribosomes. Okay, and they can't participate in protein synthesis. Clear? ഏതിനാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സർഫസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? റൈബോസോംസിനെ കാണാൻ പറ്റും. Isn't it? So that's all about the ribosome. Very important part. Okay, so they are mainly needed for the synthesis of proteins. Listen, this is a vacuole. Vacuole means they are storage bags. Okay, they stores water, salt, then waste materials. You can see a covering now. This is a thin covering of a vacuole and you can call it as a tonoplast. What is it? Tonoplast. This is the vacuole. Okay, I marked it now. You can see a vacuole there in yellow color. So actually it occupies 90% of that cell. That is not clear in this picture. Then vacuole. I said it is a storage bag. It stores water, salt, excretory waste. What do you mean by excretory waste? Waste materials will be there na, in a cell. For example, in our kitchen we are preparing different kinds of dish items. So waste, vegetable peels and okay, waste will be generated. So just like that, vacuole is a place to store the waste materials produced by that cell. We may have a dustbin in our home. Just like that, vacuoles are acting as a dustbin here. Then I said now, its covering is known as what? Its covering is tonoplast, isn't it? Covering that is known as what? Tonoplast. It is a semi-permeable membrane. What do you mean by semi-permeable membrane? A membrane that allows some materials to pass through it. Okay, so it will select materials to pass through this membrane. Okay, isn't it? So they will select the materials like water, salt and the waste materials generated by the cell alone, not the whole materials. Okay, so that's the speciality of that covering. It is thin, but it is allowing certain materials to pass. And what's the name of that membrane? Tonoplast.
Okay, that is about vacuole. In the cytoplasm, here you can see what? Ribosome. This is ribosome. And these structures are endoplasmic reticula, rough endoplasmic reticula. Okay, so they prepares what? They prepares protein. അല്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിന്. So this is a protein molecule. Okay, this is a protein molecule. Listen, what happens to these protein molecules? Look at this. They are entered in a vesicle. This is a vesicle, that bag-like structure. And where are they going? These all vesicles, these are vesicles, they are moving towards the Golgi complex. Get inside the Golgi body. Okay, vesicles എന്നിട്ട് സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ട് കോയിൻ അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ദെൻ പ്രോട്ടീനിനെ പാക്ക് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ. പാക്കേജിങ്. ദെൻ എ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഓൾസോ ഹിയർ, യെല്ലോ കളേർഡ്. Packaging happens. Carbohydrate. Listen, I marked in yellow color just above the vacuole. So these are Golgi complex. Golgi complex means it is a complex of Golgi bodies. Okay, Golgi body. So for example, this is a Golgi body. This is another one like that. Okay, so Golgi body. It is a Golgi body. Then if many of them there, then we can call it as Golgi complex, isn't it? Okay, so while taking one Golgi body, this is a vesicle. I said now vesicle, small bags. Okay, vesicle. So just above this vesicle, another vesicle will be there, and above that another vesicle. So it just looks like stacks of coins. Stacks എന്താണ്? നമ്മൾ കോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചാൽ ആ അടുക്കാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So Golgi body is also like that. One vesicle, above another one, and above another one. That is a Golgi body. And this is another Golgi body like it. Another Golgi body. So these all forms what? Golgi complex. ഇതൊക്കെ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ Golgi complex എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have to know what are the things filled inside this Golgi bodies. Okay, so in that video you can see proteins and carbohydrates, lipids. These all things are caught by a vesicle, isn't it? A vesicle. Vesicle means small bags. Then these all vesicles are going towards what? Golgi complex. Then inside the Golgi complex, these all collected materials and secretions also, not only the protein, fat and carbohydrates, and also the secretions like enzymes, then hormones, mucus will also be there in vesicles. They collect these all materials from the cytoplasm of the cell. Okay, from the cell cytoplasm they collect these all materials, and then after these materials are packed. Okay, they stores and modifies within the Golgi complex. For example, if a cell need a particular protein, okay, then these vesicles pick up those proteins alone from the cytoplasm, then passes to the Golgi complex. Within the Golgi complex it is modified. Desired modifications are made. Desired modifications are made, isn't it? Okay, ആ സെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റും.
ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണോ ആവശ്യമുള്ള അതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും, പാക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ എന്താണ് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ദെൻ these particles will be get ready to act, proteins will be get ready to act. Okay, and one more, these all things means Golgi complexes are rich in glandular cells. Glandular cells means they are the cells of glands. Okay, then what do you mean by gland? Gland is a part of our body. Okay, they make some secretions. For example, salivary gland, they produces a fluid called saliva. Okay, so that is a gland. Digestive glands produces digestive enzymes. Is it clear? So we know that Golgi complexes, they are storing secretions. So they are needed. They are needed in where? In those parts which are producing secretions. കുറേ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോലും എന്ത് ചെയ്യണം? ദേ നീഡ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് റൂംസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എന്താണ്, ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണോ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സെൽസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സസ്. ക്ലിയർ? ലിസൺ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഒന്ന് പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്താണ്? നമ്മൾ പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ മെറ്റീരിയലിനെ, ഇപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടാണ് എടുത്തെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത്? എന്താ, ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലേ? അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്, വെള്ളം വറ്റി അത് ഡ്രൈ ആയാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വല്ലതും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റെയിൻ ചേർത്താൽ അത് കളറിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് സെല്ലിലുള്ള പാർട്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തിനാണ് ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലൈഡ് അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതും ഇതേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ്. ഇത് വാട്ടറിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിനിൽ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷൻ വെച്ചാൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവില്ല. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, നേരിട്ട് ആ സെക്ഷനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ അത് ഡ്രൈ ആവും. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ്? പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമുള്ളതാണ് സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, ആനിമൽ സെല്ലിനില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ചില പ്ലാന്റ് സെൽസ് എന്തായിരിക്കും? നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ചിലത് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിരിക്കും. മീൻസ് സ്ഫെറിക്കൽ റൗണ്ട് സെയിം, ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ചിലത് ഇതുപോലെ ഹെക്സഗണലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനും ഓരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെൽ വോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വോളാണത്. വോൾ മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സെൽ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പം, വോൾ എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ആലോചിക്കുക, പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്, ഷേപ്പും കൊടുക്കും. ദെൻ സെൽ മെംബ്രെയിൻ, ഇതും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്, ഷേപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ സെൽ ഫ്രം അഡ്ജസൻറ്റ് സെൽസ്. അതും ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സെൽ വോളിനും സെൽ മെംബ്രെയിനും
രണ്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. എന്താണ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോ മെംബ്രെയിൻ, മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിവിങ്. ഓക്കെ, സെൽ വാൾ എന്താണ്? നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ്, ബട്ട് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് എ ലിവിങ് തിങ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ഓർ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ഓൺലി സം മെറ്റീരിയൽസ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സെലക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അലോൺ. ദെൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ദെൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസം. സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റും ലിവിങ് ആണ്. ആ ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം? ദ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ്, ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഇതൊരു ജെല്ല് പോലെയാണ്. അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിക്വിഡ് വെള്ളം പോലെയുള്ളതല്ല, ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എന്താണ്? ജെല്ലൈക്കാണ്. ജെല്ലറിയാലോ, നമ്മുടെ ഹെയർ ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലീനൊക്കെ പോലെയാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്സാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സെൽ ഓർഗനൽസ് ആർ സ്പെസിഫിക് പാർട്സ് ടു പെർഫോം ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ലൈഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും. ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരും, റെസ്പിറേഷൻ, ഡൈജഷൻ, ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ? ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും സ്റ്റോറേജും ആണ്. എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ്, ഓക്സിജനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് റെസ്പിറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ വരുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? റെസ്പിറേഷൻ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനാണല്ലോ ഇത് ആവശ്യം വരിക അല്ലേ? സോ റിച്ച് ഇൻ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ, ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽസ്. ഓടിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. ദെൻ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇതെന്താണ്? കുറേ ട്യൂബ്സ് ആണ് അല്ലേ? അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കവറിങ് മുതലാണ് ഈ ട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ വ്യാപിച്ച് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ വരെ എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും ഒരു ഗേറ്റ് വേ പോലെ. നമുക്കിപ്പോൾ റോഡില്ലേ? ഓക്കെ, വെഹിക്കിൾസ് പോകുന്ന റോഡ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ വെഹിക്കിൾസ് പോവാം, ആൾക്കാർക്ക് പോവാം അല്ലേ, മൃഗങ്ങൾക്ക് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും ഇതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്? സൈറ്റോസ്കെലട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് സെല്ലിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെല്ല് വളരെ വീക്കായി പോവില്ല, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടും. നമുക്ക് സ്കെലട്ടൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് സ്കെലട്ടൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് സ്കെലട്ടൻ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനല്ലേ? അപ്പോൾ അതേ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഏതിനുള്ളത്? എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനും ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈബോസോം. ഈ റൈബോസോംസ് കാണുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയും. ഇതില്ലാത്തത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ റൈബോസോംസ് ചെറിയ തരികൾ പോലെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് വളരെ റഫായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തിനാണ് റൈബോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക? എൻസൈമായിട്ടും ഹോർമോണായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ബോഡി മുഴുവൻ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? റൈബോസോംസ് ആണ്. റൈബോസോംസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്
ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. അപ്പോൾ മുഴുവൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ റൈബോസോംസ് റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൈബോസോം സീൻ ഈദർ ഓൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓർ സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദി സൈറ്റോപ്ലാസം. ദെൻ വാക്യൂൾ. വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു സെൽ വോൾ, അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് വാക്യൂൾ. ഇത് രണ്ടും പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആനിമൽസിനില്ല. ആനിമൽ സെല്ലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. വാക്യൂൾ എന്താണ്? ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ, ആനിമൽ സെല്ലിനുണ്ട്, ഓക്കെ ഉണ്ട്, വാക്യൂളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ വാക്യൂളില്ല. ഓക്കെ, ആനിമൽ സെല്ലിനുള്ള വാക്യൂൾസ് വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു വാക്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, അത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള വാക്യൂളായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത്, ശരിക്കും ഒരു 90% പിന്നെ ഈ സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വാക്യൂൾ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഒരു സെല്ലിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും? വാട്ടറും സോൾട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, വേറെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനെയും സോൾട്ടിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂളാണ്. അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പം അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് ശരിക്ക് വാക്യൂൾ. ഇനി ഈ വാക്യൂളിന് എന്താണ്? അതിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ട്. ഈ കവറിങ്ങിലൂടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും പറ്റില്ല, ഈ സെലക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏത്? വാട്ടർ, സോൾട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ എന്താണ്? കവറിങ് എന്താണ്? സെമി പെർമിയബിൾ ആണ്. അതിനെയാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്. Golgi complex is a network of vesicles. Okay, and the vesicles are arranged as stacks. കോയിൻ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഈ വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ വെസിക്കിൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഒരു സെല്ല് ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനെയും അതിനെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, വാക്യൂളിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സും. വാക്യൂൾ പക്ഷേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൂടുതലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റ്സും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും. ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുണ്ടാവും. എൻസൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ വേറെ ചില സെക്രീഷൻസും കൂടി ഈ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വെസിക്കിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ കവറിങ്, അതുപോലെ നോസിൻ്റെ കവറിങ്, നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് ഓർഗൻസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ കവറിങ് എന്താണ്? നല്ല വെറ്റായ കവറിങ് ആയിരിക്കും, ഒരു നനവുള്ള കവറിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നനവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ദ്രവമാണ്. ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് മ്യൂക്കസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസിനെയും കളക്ട് ചെയ്യും ആര്? വെസിക്കിൾസ്. എന്നിട്ട് ഇത് കോയിൻ അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് എല്ലാ സെൽസിലും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല, ചില സെൽസിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഏത് സെൽസിലാണ് നമ്പർ കൂടുതലുണ്ടാവുക? സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസിൽ. ആരാണ് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസ്? ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. Isn't it? So that's all about what? Plant cell. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു ഓൾ.